Now, the Cabinet Secretary for Public Service, Human Capital Development and Special Programs, Geoffrey Ruku, has urged those living in the risky areas to voluntarily move to higher areas for their safety. Speaking during a visit to drive-in Ruaraka constituency, where a 23-year-old single mother and her 2 young children tragically lost their lives, CS Ruku revealed that 55 households have been affected with nearly 200 people displaced. He assured the affected families the government has provided relief food and other essential supplies. Na kama serikali tunahakikisha ya kwamba tutakuwa na special team through the principal secretary special program to coordinate all these agencies to ensure moving forward. Hatutarudi tena hapa utalii kusema kuna mtu amepoteza maisha yake kupitia janga la maji ama jambo ile ingine. Kuna watu ambayo wamekaa kwa cliff. Wewe umekaa kwa cliff, wewe uko kama sungura. Sasa wewe utaomba pole utoke kwa hiyo cliff. Lakini usipotoka tutakuomba kwa njia nyingine. Utalio